Please see my videos in vertical screen, full vertical screen. Ee video lo I will show you some practice questions, and these were taken from a standard book. While I am preparing, I felt that these questions have real conceptual questions, so avi meeku share chestunanu. If you find these questions useful, please enjoy. Please have a good look at them. Article 45th question. I will give you the answers by spelling only. Spell chestanu. I will not mark like this because I want you to practice these questions. కంటెంట్ చదివిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. సో ఆన్సర్స్ ఇవ్వట్లేదు, స్పెల్ చేస్తా ఆన్సర్స్. పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఆర్టికల్ 45, సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. ఇంకంతా ఆర్టికల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా మనకి నోట్ నుంచి. ఓకే. ద అథారిటీ టు ఇష్యూ రిట్స్ ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ రెస్ట్ విత్ హూమ్? సుప్రీం కోర్ట్. ఇది వెరీ స్టాండర్డ్ బుక్ అండి. ఇది అంటే ఒక రకంగా జనరల్ స్టడీస్ మాన్యువల్ ప్రీవియస్ ఎప్పుడో లాంగ్ ఇయర్స్ బ్యాక్. అది ఇప్పుడు పబ్లికేషన్ కూడా రావట్లేదు ఇప్పుడు. సో యూ మైట్ ఫైండ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇక్కడ కూడా మ్యాచింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఇందులోంచి తీసి అందులో ఇచ్చాడని కాదు, అందులో తీసి ఇందులో పెట్టుంటారు. సో అట్లాగా ఈ పబ్లిషర్ మామూలు పబ్లిషింగ్ హౌస్ ఇది. సో అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇవి స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి. యూ కెన్ టెస్ట్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ప్రాక్టీస్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఇవే నేను షార్ట్స్లో కూడా వీడియో షార్ట్స్లో ప్లేస్. ద సుప్రీం కోర్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ హ్యావ్ బీన్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ త్రూ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్? రైట్ టు ప్రాపర్టీ. 47. ఫండమెంటల్ రైట్స్ క్యాన్ బి సస్పెండెడ్ బై ద President. Article 359. How can the fundamental rights be protected by a citizen? By approaching the Supreme Court, which will issue appropriate writs against the authority. Ante kadandi, by approaching the Supreme Court only our fundamental rights will be protected. So that is the answer. Can Parliament amend or modify any of the fundamental rights given in the Constitution? Options. Question number 49. Options. Parliament can do so only after referendum. Parliament can amend them by special majority. Parliament cannot amend any. Only the President can issue directions to amend them. Parliament can amend them by special majority. Special majority to amend cheyochu, not simple majority. Special majority. Question number 50. Right to participate in government and equal opportunity occupy the highest office by qualifications gives the citizen పొలిటికల్ లిబర్టీ. ఇంకా ఎమ్మెల్యే అవ్వచ్చు, ఎంపీ అవ్వచ్చు, ఆ తర్వాత మినిస్టర్ అవ్వచ్చు. ఇదంతా కూడా మనకి పొలిటికల్ లిబర్టీలోకి వస్తుంది అనమాట. హూ హెడెడ్ ద కమిటీ అపాయింటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ టు ఫైనలైజ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. ఫైనలైజ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్. ఇది మనం కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో చాలా వేరియస్ కమిటీస్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అందులో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఒకటి, దానికి చైర్మన్ ఏమో బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. ఇంకా అలా చాలా కమిటీస్ ఉంటాయి. వీ విల్ సీ దోస్ టాపిక్స్ వెన్ డిస్కస్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అన్ని క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఇక్కడ మాత్రం ఆన్సర్ ఏంటంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఫర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫర్ ఫైనలైజ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫైనలైజేషన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. హూ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు సస్పెండ్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? President is empowered under Article 359. Question number 53. Who is competent to amend fundamental rights? Parliament is competent to amend the fundamental rights. Question number 54. Which fundamental right can be said to be specially applicable to children? Right to education up to 14 years of age, right against employment up to 14 years of age, right to be educated in the mother tongue in primary education, right against employment in dangerous occupations. Specially applicable to children, right against employment in dangerous occupations, child labor. Article 24. Answer is right against employment in dangerous occupations. That can be said to be specifically applicable to children. Question number 55. Fundamental rights of Indian citizens formed a part of original constitution, were added by the First Amendment Act, were removed by 42nd Amendment Act, are enumerated in Part 4. Formed a part of original constitution. Question number 56. What does the phrase equality before the law used in Article 14 means? That all individuals are equal, that all laws are the same for everybody, that all individuals are equally subjected to the ordinary law of the land, that everybody is to be treated equally by law in equal circumstances. All individuals are equal. అది ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ది లా కాదు. ఆల్ లాస్ ఆర్ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి కాదు. ఇక అన్ని చట్టాలు అందరికీ సమానం కాదండి, ఎందుకంటే ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఉంటుంది వేరు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ సబ్జెక్టెడ్ టు ద ఆర్డినరీ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. అది ఆన్సర్ అనమాట. కిందకి వచ్చేసరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్కి వస్తుంది. దట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ నాట్ టు బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ బై లా ఇన్ ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అసలు స్టేట్మెంటే తప్పు. Which of the question number 57. Who of the following does not constitute an exception to the provision of Article 14, equality before the law? Does not constitute an exception. Prime Minister. Answer is Prime Minister. President ki exception undi, Governor ki undi, alage foreign diplomats ki kuda untadi. President గారికి, Prime Minister గారికి ఉండదు. He is also
ఆర్డినరీ సిటిజన్ లైక్ అస్, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఆయన కూడా వర్తిస్తుంది. ద ఈజ్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ విత్ ఆల్ అదర్స్. ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ హ్యాస్ సమ్ ప్రొటెక్షన్. On whom does the Constitution confer responsibility enforcement of fundamental rights? Supreme Court and High Courts. Which fundamental right cannot be suspended even during an emergency under Article 32 of the Constitution? Right to life, Article 21. 20 కూడా సస్పెండ్ చేయడానికి లేదు. 20 and 21. Which one of the following features of the fundamental rights under Indian Constitution is not correct? They are above ordinary laws, they are absolute, they are justiciable, they are 6 in number. They are 6 in number, correct. And అడిగేది నాట్ కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు. కింద నుంచి వస్తున్నా. They are justiciable, yes, Supreme Court, High Courts. They are absolute, no. Fundamental rights are not absolute. They are not 100% rights. Reasonable restrictions can be placed on the many rights, but they are above ordinary laws. Ordinary laws kanna peddave, above. So here they are absolute annadi not correct. Which one of the following has been wrongly listed as a freedom provided to the Indian citizens under Article 19? Freedom of press anedi Article 19 lo ఇవ్వలేదు, but it is implicit. డెలిబరేట్గా ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇచ్చింది ఏంటి? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అండ్ సెటిల్మెంట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్, ఇవన్నీ ఇచ్చారు. బట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ అండర్ ఆర్టికల్ 19(1)A. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్లోనే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ కూడా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ గ్యారంటీడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 19 కెన్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ in the interest of security of state, in the interest of friendly relations with a foreign state, in the interest of public order, public health and public morality. అన్నీ ఉన్నాయి కదా. On all the above grounds, right to freedom guaranteed under Article 19 can be restricted. ఇందులో మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి ఇమీడియట్గా ఆర్టికల్ 19 వీడియో క్లియర్గా చదవండి, చూడండి మళ్ళీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంబేద్కర్ గారు. రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ హ్యాస్ రెస్ట్రైనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్. Right to freedom is being restricted. Question number 65. Reasonable restrictions on the rights of citizens can be imposed by Parliament. Which one of the following sets of articles in Part 3 of Constitution emphasizes its secular character? 25 to 28. Question number 67. Under the provision of which article of the Constitution did Government of India introduce Bharat Ratna and Padma Shri awards? Article 18. అంటే ఇప్పుడు మీరు APPSC GS క్వశ్చన్స్లో ఈ క్వశ్చన్ చూసారు. ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్న ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్ వాజ్ అపియర్డ్ ఇన్ సమ్ UPSC క్వశ్చన్ పేపర్ సమ్వేర్. అక్కడి నుంచి కిందకు వస్తాయి అనమాట క్వశ్చన్లు కొన్ని. అంటే ఆ UPSC క్వశ్చన్స్లోంచి మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ పక్కన వెనకాతల కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్లో ఇస్తారు. అలాగే APPSC కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ని రిపీట్ చేయొచ్చు. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్ 75 క్వశ్చన్స్ టు బి టఫ్. ఒక యావరేజ్ రీడింగ్ ఒక్కసారి ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ మోర్ దాన్ 45 లెస్ దాన్ 50. 45 క్వశ్చన్స్ వరకు యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ out of 75 questions with an average reading of one standard textbook. అక్కడి నుంచి ఉద్యోగం కోసం యూ హ్యావ్ టు వర్క్. 2-3 సార్లు చదవాలి. సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై వీడియోస్. ఆ ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడానికి ఎక్కడ ఆ కీ అనేది ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అనేది నా వీడియోస్ హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఐ సజెస్ట్ సీ మై వీడియో. ఫస్ట్ మీరు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి, దెన్ కమ్ టు మై వీడియోస్ అని నేను చెప్తా. దెన్ గో బ్యాక్ టు యువర్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే నోట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ స్టిక్ టు ద బుక్, నాట్ టు ద వీడియోస్. స్టిక్ టు ద PDFs, నాట్ టు ద వీడియోస్. I don't recommend to watch my videos more than once or twice. I recommend to read the PDFs. I recommend to read the standard textbook. Combination. వీడియోలు చూడడం వల్ల కళ్ళు పాడవుతాయి. ఆ టైంలో మనం ఇంకా ఎక్కువ చదువుతాం, పీడిఎఫ్లో ఇంకా ఎక్కువ చదువుతాం. ఇంకా వీడియో గంట చూస్తే ఆ గంటలో మీరు క్వశ్చన్స్, నేను లాస్ట్ వీడియోలో గంట పట్టింది ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వీడియో చేయడానికి. బట్ మీరు అవే క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్కి నెక్స్ట్ టైం పీడిఎఫ్లో తీస్తే అరగంటలు అయిపోతాయి. సో టైం వేస్ట్ అనమాట వీడియోస్ ఏమంటే పడ్డం. So I suggest to read a standard textbook, watch my videos, find the difference and stick to the PDFs and textbook. Reading is must, revision is must. అప్పుడే మీరు 45 నుంచి పైకి వెళ్తారు. అదర్వైజ్ యూ విల్ స్టిక్ దేర్ ఓన్లీ. ఎక్కడ ఉన్నాం? ఆర్టికల్ 18 దగ్గర ఉన్నాం. ప్రొహిబిట్ సెన్సర్షిప్, ఇది కూడా చూసాం కదా, వచ్చింది లాస్ట్ APPSC GS క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇది కూడా వచ్చింది. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొహిబిట్ సెన్సర్షిప్ అన్న క్వశ్చన్ కూడా వీ కేమ్ అక్రాస్ ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్టికల్, ఇక్కడ ఆన్సర్ నన్ను ఇచ్చారండి. ఇక్కడైతే ఆన్సర్ నన్ను, ప్రొహిబిట్ సెన్సర్షిప్ అట. బట్ ఆర్టికల్ 19 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్, సెన్సర్షిప్ని ప్రొహిబిట్ చేయడం. అంటే సెన్సర్ చేయకూడదు కదా. సెన్సర్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు? అపాన్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్తో. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 19. ఓకే. అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కెన్ ఇండివిజువల్ మూవ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ వైలేషన్? 32. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇంక్లూడ్స్ ఇలాంటి ABDలు ABCలు. ఆన్సర్ ఈజ్ A, B and D ఓన్లీ. ఈక్వాలిటీ అంటే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, రైట్ అగైన్స్ డిస్క్రిమినేషన్, ఈక్వల్ పే ఆఫ్ వర్క్ లేదు, అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ, అబాలిషన్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్స్.
అబాలిషన్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్స్ కాదుగా, మిలిటరీ అండ్ ఎకనామిక్ టైటిల్స్ ఇవ్వచ్చు కదా, అందుకని ఈ కూడా తప్పనమాట. ఓన్లీ A, B and D. Question number 71. Freedom of speech under the Indian Constitution is subject to reasonable restrictions on the grounds of protection of sovereignty and integrity of the country, the dignity of the office of the Prime Minister. Both A and B. None of the above. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో సావరెంటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీ అనే ఉంది. 19 clause 1 దాని కింద 19 clause 2లో రెస్ట్రిక్షన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేదు, ఓన్లీ సావరెంటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీ అని మాత్రమే ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Question number 72. The doctrine that fundamental rights cannot be amended under Article 368 was propounded by the Supreme Court in which of the following cases? It was propounded in Golaknath versus State of Punjab. Fundamental rights cannot be amended under. 73. Civil and political equality gives citizen right to vote and right to be elected without any distinction of caste, religion, sex, property, etc. Property kuda. That is the answer. 74. Cultural and educational rights include right of minorities to establish and administer their educational institutions, right of minorities to promote their language, right against discrimination for admission to educational institutions on the grounds of religion, race or caste. Answer is all of these. 29, 30 articles చూడండి, and ఆ 3 కనబడతాయి మీకు. Please watch my videos of 29 and 30. You will find all the 3 in those articles. Question number 75. Which one of the following is not a right listed in the Constitution? Answer is denial of special treatment for all sections including women, children and backward castes. Denial ఏం లేదు, స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు కదా. 16 clause 15 clause 3 ఉంటుంది ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, 15 clause 4 బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. అక్కడ డినయల్ ఏముంది, దే ఆర్ స్పెషల్లీ ట్రీటెడ్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ద గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ టు సిటిజన్స్ ఎయిమ్స్ ఎట్ ఎన్ష్యూరింగ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ, సోషలిస్టిక్ గవర్నమెంట్, ఇండివిజువల్ లిబర్టీ, నన్ ఆఫ్ దిస్. అల్టిమేట్గా ఫండమెంటల్ రైట్ దేనికండి, ఇండివిజువల్ లిబర్టీ టు గ్రో వన్ సెల్ఫ్, మనకు మనం ఫుల్గా ఎదగడానికి అని ఉంటుంది కదా, స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం, అది ఇండివిజువల్ లిబర్టీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ fundamental right is concerned with abolition of social distinctions, right to equality? Article 18. Fundamental rights have the sanction of Constitution. Fundamental rights have the sanction of Constitution. How can the fundamental rights be suspended? If the president orders it in the time of national emergency. If the president orders it in the time of national emergency by a separate proclamation, then fundamental rights, all or any of them, can be suspended. Article 359. Last video, suspension of fundamental rights lo untundi. Question number 80. Which one of the following is not provided for in fundamental rights regarding prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? ఇక్కడ యాక్సెస్ టు హోటల్స్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది, యాక్సెస్ టు షాప్స్కి ఉంది, పబ్లిక్ రెస్టారెంట్స్కి ఉంటుంది వెళ్ళడానికి, క్లబ్స్ ఉండదు. క్లబ్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో అక్కడ మనకి ఎవరు పడతాడు వెళ్ళిపోవడానికి ఫండమెంటల్ రైట్ పనికిరాదు అనమాట. అక్కడ అంతా వాళ్ళ మెంబర్షిప్, ఆ డబ్బులు, గోల్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ యాక్సెస్ టు క్లబ్స్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్? యాక్సెస్ టు క్లబ్స్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ in the fundamental rights. Some of the fundamental rights are not available to members of the armed forces. Who reserves the right to decide the same? Parliament. Article 33. According to Indian Constitution, there should be no discrimination in public places on grounds only of, ఈ బాగా జాగ్రత్తగా ఒకటికి 2 సార్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే కానీ గుర్తుండదు. ఇక్కడ రెసిడెన్స్ ఉండదు, బర్త్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ వరకే. ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ, రిలీజియన్, రేస్, కాస్ట్, సెక్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. రెసిడెన్స్ అనేది మళ్ళీ వేరే చోట వస్తాయి. ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటున్నాడు, ఆన్ గ్రౌండ్స్. అంటే నువ్వు ఆ రిలీజన్ పుట్టినాడు కాబట్టి ఈ ప్లేస్కి రాకూడదు, ఈ రేస్ వాడివి కాబట్టి ఈ ప్లేస్కి రాకూడదు, కాస్ట్ కాబట్టి ప్లేస్కి రాకూడదు, నువ్వు పలానా సెక్స్కి చెందిన వాడివి కాబట్టి నువ్వు ప్లేస్కి రాకూడదు, ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, నువ్వు అక్కడ పుట్టావు కాబట్టి ఇక్కడ రాకూడదు, నువ్వు అలా అనడానికి ఏం లేదనమాట. సో ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ. 83. The Constitution prescribes the way of detecting the practice of untouchability, abolition of untouchability as a directive principle of state policy, abolition of untouchability as a fundamental right. Abolition of untouchability as a fundamental right. That is the answer. 84. A citizen's freedom of speech and expression may be subjected to reasonable restriction on the grounds of all except sovereignty of India ఉంది, పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఉంది, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఉంది. అన్బికమింగ్ క్రిటిసిజం అన్న ఫ్రేజ్ లేదు మనకి. 19లో చూస్తే అన్బికమింగ్ క్రిటిసిజం అన్న వర్డ్ లేదు, మిగతా 3 ఉంటాయి. ఆర్టికల్ 19 ఒకసారి చూడండి, మీకు అది క్లియర్గా నేను అక్కడ స్ట్రెస్ చేశాను పాయింట్స్. ద బేసిక్ కండిషన్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ద సిటిజన్స్ రైట్ టు అసెంబుల్ ఈస్ దట్ ద అసెంబ్లీ షుడ్ బి పీస్ఫుల్ అండ్ అనార్మ్డ్. 2 ఉంటాయి, పీస్ఫుల్ అండ్ అనార్మ్డ్ అని ఉంటుంది ఆర్టికల్ 19లో. The Indian citizen constitution declares that protection of life and liberty can never be taken in any condition. Tappu can be taken away only according to procedure established by law.
can be taken away during the emergency through presidential order? None of the above. Option is B, can be taken away only according to procedure established by law. The Indian Constitution declared that protection of life and liberty can be taken away only according to procedure established by law. What is the objective behind the cultural and educational rights in the chapter on fundamental rights? To eradicate illiteracy, to evolve a single culture, to help minorities to conserve their culture. అది ఆన్సర్. ఇవన్నీ మీకు ఈజీగానే ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అనమాట. మ్యాటర్ ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour. Under the Constitution, the fundamental rights of the citizen can be restricted, but the final authority to decide whether these restrictions are reasonable or not rests with the courts. Courts will see whether the restrictions are reasonable or not. How many fundamental rights are enjoyed by us? 6. The phrase procedure established by law gives immense powers in the hands of dash regarding judicial review, gives the authority to the courts to go into the question as to whether a law is due, that is just or not, limits the authority of the Indian courts in the matter of judicial review, and the courts cannot go into question as to whether law is just or not. None of the above is correct. ఇది మనం చూసాం ఆర్టికల్లో. ఆర్టికల్ 21లో మనకి టాపిక్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనేసరికి ఇంకా కోర్ట్స్కి ఆ లా అనేది జస్టా కాదా అని ఇంకా అవకాశం లేదనమాట. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే కోర్ట్ విల్ గో ఇన్ టు ద రీజనబుల్నెస్ ఆఫ్ ద లా ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా లిమిట్స్ ద అథారిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కోర్ట్స్ in the matter of judicial review as to whether a law and the courts cannot go into and question as to whether a law is just or not. This is procedure established by law. Next question. What was the main decision of the Supreme Court in the GROUP2RANKER case regarding the amendment of the fundamental rights by the parliament? Ikkada the ordinary elected parliament has no right to, second B option chudandi, the ordinary elected parliament has no right to amend the fundamental rights included in the constitution which are quite sacred అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీడియోలో, పార్లమెంట్ ఆర్డినరీ ఎలక్టెడ్ పార్లమెంట్కి రైట్ లేదు, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది, మీరు అమెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఒకటి పెట్టుకుని అప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అమెండ్ చేసుకోండి అని గోలక్నాథ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ఇచ్చిందన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ విచ్ కేస్ డిడ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ డిక్లేర్ దట్ ఎ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ షుడ్ బి కన్వీన్డ్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? అది గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. వాట్ వాస్ ద మెయిన్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ రిగార్డింగ్ పార్లమెంట్స్ రైట్ టు అమెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ ద కేశవానంద భారతి కేస్? ఆప్షన్ is C, బేసిక్ స్ట్రక్చర్. తర్వాత ఓన్లీ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంజాయ్ ద రైట్ టు, ఆప్షన్ D, మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. తర్వాత సోల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ బై అంబేద్కర్, చాప్టర్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. A formal order under seal issued in the name of a sovereign government or by a superior court enjoining the officer or other person to whom it is issued to do or refrain from doing some specified act is a writ. రిట్ అంటే అదనమాట, ఫార్మల్ ఆర్డర్. అది డెఫినేషన్. రిట్ అనడానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, బాగా అర్థం చేసుకోండి, బట్టి. హెబియస్ కార్పస్ మీన్స్ an order from a court to free a person who had been illegally detained by the police or any other person. అది హెబియస్ కార్పస్ అంటే. రిట్ ఆఫ్ సెర్షరీ అంటే ఆప్షన్ B, రిట్ issued by Supreme Court calling up the record of a proceeding in an inferior court for review. That is the writ of certiorari. What is writ of quo warranto? Option D, quo warranto అంటే ఆప్షన్ C. It is an order from the superior court to any official to show his right to the office. With what warrant, without what authority you sat in that chair అనేది అనమాట. 100 question. Writ of mandamus is option D, writ from a Supreme Court commanding some officer or particular authority to do a specific act. Mandamus, we order you to do a specific act. We order you, we command you. Which one of the following writs literally means we command? Mandamus. In India, mandamus will lie against officers bound to do a public duty. Government, both officers and the government. Government కూడా వస్తుందండి, గవర్నమెంట్ కూడా చేయాల్సిన పని చేయాలని mandamus ఇవ్వచ్చు, both officers and the government. The writ of prohibition issued by the Supreme Court or High Court is issued against judicial or quasi-judicial authorities. Administrative authorities ఉండదు. The writ of prohibition issued by the Supreme Court of a High Court is issued against judicial or quasi-judicial authorities. Prohibitionలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీస్కి ఉండదు, ఓన్లీ అగైనెస్ట్ జుడిషియల్ ఆర్ క్వాసి-జుడిషియల్ అథారిటీస్. ఈ క్వశ్చన్ కట్ అయింది, నెవర్ మైండ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాప్టర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. నౌ ఇట్ రెస్ట్స్ అపాన్ యూ, హౌ విల్ యూ ప్రిపేర్. సో వర్క్ హార్డ్, see my videos only once or twice, depend on the PDFs and standard textbooks. One standard textbook, in addition my PDF, my practice questions, all these things will addition to your standard textbook, hopefully. Don't consider my material as standard,
నేను కూడా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో తీసి కలెక్ట్ చేసిన కంపైలేషన్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్, గో along with the standard textbook, then see my videos, then take the PDF, then in combination you read. So with that note, I am completing this fundamental rights chapter. From next video onwards, we'll go with directive principles of state policy.